Well, it's so good to be back with you. I feel like a circuit riding preacher sometimes. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Me siento como un predicador itinerante. And I don't get to be here as consistently as I would love to. No estoy aquí tan consistentemente como me gustaría. In fact, the next time I'll see you is 3 weeks from now, De hecho, la siguiente vez que lo voy a ver van a ser en 3 semanas, the beginning of the next month, al principio del mes que viene. which makes it hard to do what I'm about to start doing anyway. Lo cual hace un poco difícil lo que voy a comenzar a hacer ahorita. I'm going to begin an 8-part series today, Comenzaré una serie de 8 partes. and you'll have to work really hard to remember what I said the last time Y se van a tener que recordar muy bien lo que hablé la última vez, as the weeks will roll by. en lo que las semanas van. But hopefully it will still be a blessing and God will use it for Ojalá que les bendiga building all of us up. para crecer a la iglesia. I will start by admitting that during these days we have a problem with the obvious. Admito que en estos días tenemos un problema con lo obvio. We're not on good speaking terms with the obvious. No estamos hablando en términos con lo obvio. After all, if you need an ID to shop in one of Mayor Mondami's grocery stores in New York City, Porque si necesitas una tarjeta de identificación para poder hablarle a las personas que están en los diferentes almacenes del señor Mandami en Nueva York, it ought to be okay to require ID to vote. sería entonces bien tener una identificación para poder votar. That seems obvious to me. Se me hace eso obvio, But the attack on the obvious has been with us for a while. pero el ataque sobre lo obvio ha estado con nosotros por algún tiempo. It's nothing new. No es nada nuevo. You know, yesterday's car manuals, the ones that would come in your glove box when you get a car, Esos manuales que vienen en tu carro, they would give you instructions in there on how to set the timing for your engine. te dan una vez las instrucciones sobre cómo poner los tiempos en tu motor. But today's manuals warn consumers not to drink the battery fluid. Pero los manuales de hoy le dicen a las personas que no se tomen I'm sorry, but los that just seems líquidos obvious. del auto. Eso me parece obvio. Or if you look at the side of a Duraflame fireplace log, O si van a ver aquí estas maderas Duraflam, in big letters it will say right there on it, caution, risk of fire. dice cuidado, puede incendiarse. On a Batman costume, También en un disfraz de Batman. the warning label says, cape does not enable users to fly. Dice la etiqueta que teniendo esta capa no podrás volar. And on a bottle of hair coloring it says, do not use as an ice cream topping. Y como aquellos que se pintan el pelo, ese aparatito dice no lo utilicen para comerlo en nieves. One last one. Una más. On a portable stroller it says, En un stroller portátil dice, caution, remove infant before folding for storage. saquen al bebé antes de doblar el aparato. Eso es obvio. The war on the obvious. Es una guerra en contra de lo obvio. Well, the biblical story I've chosen for us to walk through together for the next 8 times I'm with you La historia bíblica que he escogido para repasar a la siguiente 8 veces que vamos a estar aquí juntos. it's chock full of lessons, warnings, and instructions and encouragements. Está llena de muchas instrucciones y mucho ánimo. The trouble is, many of them are so obvious they shouldn't even need to be said. El problema es que son tan obvios que ni debieran de decirse. Yet our lives often prove that we ignore the obvious, Pero nuestras vidas prueban que nosotros ignoramos lo obvio, always to our own peril. siempre a nuestro desastre. That means that we are well advised to return to this very familiar story and embrace the obvious. Quiere decir que hay que regresar a esta historia y abrazar lo obvio. Maybe this time we'll pay more attention. Quizás pondremos más atención esta vez. This story in Scripture represents the largest uninterrupted literary unit. Esta historia en la Escritura representa la unidad literaria más ininterrumpida en toda la Biblia. And it comprises 25% of the book of Genesis. De hecho, comprende el 25% del libro de Génesis. We often treat it just like a fancy children's story. Y muchas veces lo tratamos como una historia de niños. And it's too long for us to cover in 8 weeks. Y es demasiado largo en lo que nosotros podamos So cubrirlo even en as 8 we start semanas. this morning, Pero aquí comenzamos esta mañana. we'll be picking it up as a story already in progress. La tomamos como una historia en progreso. So we're going to start in Genesis chapter 37. El capítulo 37 de Génesis. And here you'll read
Very familiar story. Aquí leeremos una historia que todos conocemos. Within 3 words of the scripture, you'll know who it's Con las about, primeras 3 palabras ya van a saber de qué trata. if you don't already. Si no, ya lo conocen. So let's pick it up there. Aquí lo leemos. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty, and there was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Cuando los hermanos de José lo encontraron, le quitaron su túnica y se lo vieron a una gente de ismaelitas que venían de Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood?" Love at home indeed, huh? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, and our own flesh and blood, his brothers agreed. Los camellos estaban llenos de muchas especies y Judá, viendo estos mercaderes, dijo, ¿para qué más vamos a matar a nuestro hermano? Vamos a venderlo a esta gente y así él es de nuestra sangre de todas maneras. Y todos los hermanos estuvieron de acuerdo. So when the Midianite merchants came by, the brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. When Reuben returned to the cistern, he saw that his brother Joseph was not there. He tore his clothes. Cuando los mercaderes midianitas lo vieron, los hermanos vendieron a José por 20 pedazos de plata a los ismaelitas y cuando Rubén vino y vio que se había llevado a su hermano, se rompió sus ropas. Well, he went back to his brothers and said, "The boy isn't there. Where can I turn now?" Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood. They took the ornate robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." Y cuando regresó él y dijo, ¿dónde está el niño, José? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Mataron a un cabrito y lo untaron con la túnica especial de su hermano José y se lo presentaron al padre diciendo, examina esto si es de tu hijo o no. He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces." Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. Él lo reconoció y dijo, un animal mató a mi hijo, lo ha despedazado, se rompió sus túnicas y aunque sus hijos e hijas lo venían a consolar, nadie podía consolarle. "No," he said, "I will continue to mourn until I join my son in the grave." So his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. Y él dijo, no, yo estaré en luto hasta el día que yo me muera y me una con mi hijo en el sepulcro, y siguió llorando. Y mientras tanto los midianitas vendieron a José a Potifar, un capitán de la guardia. Now, some of you could well argue that what we just read is the real beginning of Joseph's story. Algunos podrán decir de lo que acabamos de leer es el inicio de la historia de José. But only someone who knows what's going to happen at the end would say something like that. Pero uno que sabe lo que va a pasar al fin puede decir eso. Because if you were actually in the story, particularly if you were Joseph, Porque si tú estuvieras dentro de la historia, particularmente José mismo, what we read looks a lot like the end of the story. lo que leímos se parece mucho como que fuera el final de la I historia. mean, consider Joseph. For him, his life as he knew it was over. Considéralo, la vida para José, para él, su vida se había acabado. And for Jacob, that was the end of his happiness. Y para Jacob, el fin de su felicidad. And for the brothers, it was the end of their irritating pests. Y para los hermanos, el fin de su peste irritante. Now, I'm going to save, of course, the drill down on this story for the coming weeks. Pero como base para esta historia de las siguientes semanas, But for our time today, I want to surface a few of the recurring themes that matter. quiero traer a vuestra atención algunos de los temas más importantes que importan en esta historia. These are the themes that are woven deeply into the story. Esos son los temas que están entretejidos en la historia. And I invite you to watch for them as we make our way through Y it. espero que ustedes los reconozcan en las siguientes semanas. Okay, so here's the first of our 5 themes that matter.
Aquí está el primero de los 5 temas que importan. Our choices matter. Nuestras decisiones son muy importantes. Joseph's story tells us in no uncertain terms that our choices not only impact ourselves, but they often impact significantly upon others. Esta historia nos dice no solamente que nuestras decisiones nos impactan a nosotros, pero también nuestras decisiones impactan a otros. Maybe you've heard the name Big Ben Roethlisberger. ¿Han escuchado del quarterback Big Ben Roethlisberger? He was the youngest NFL quarterback, at least at that time, to have ever taken their team to winning a Super Bowl. Era el quarterback más joven que jamás llevó a los Steelers a ganar un supertazón. And I didn't look up the date to see exactly when, but within a year or two, Ben found himself in a terrible motorcycle accident. Pero un par de años después, él se chocó en un accidente motociclístico. You know, there are times we go through where we think we're immortal. A veces pensamos que somos inmortales. Well, Big Ben thought he was impervious to injury. Big Ben pensó que él no podía jamás lastimarse. So he was riding his motorcycle without a Estaba helmet. manejando su motocicleta sin un casco. Well, he broke his jaw and his nose, Se rompió su quijada, la nariz. and he suffered multiple facial fractures. Sufrió muchas fracturas faciales. His brain, spine, chest, and abdomen appeared to be without serious injury, Y aunque aparentemente su cerebro, su espina no tenía lesiones severas, but it took him months and months and months to recover. le tomó muchos meses recuperarse. He did finally apologize to his teammates for being so careless, Sí le pidió disculpas a sus colegas por ser una persona tan descuidada, because his choice to ride without a helmet affected not just him, but them as well. porque su decisión de manejar la motocicleta sin un casco no solo afectó a él, sino también a todos sus amigos del fútbol. All kinds of choices, crazy choices made in this story. Hay muchas decisiones aún locas que se hacen en esta I historia. mean, I don't know what he was thinking when Jacob gave Joseph that robe. No sé qué estaba pensando cuando Jacob le dio a José esa Did he really túnica. not have a clue ¿Será que no tenemos una pista? how the rest of the family would take that? ¿Cómo es que el resto de los hijos van a tomar este regalo? And for that matter, I don't know what Joseph was thinking to wear that robe when he was going out all by himself to visit his brothers. Y la decisión de José de ponerse esa túnica para ver a sus hermanos, ¿por qué? And I don't know what the brothers were thinking Y ahora when que they, estaban pensando los hermanos. when they sold their own flesh and blood for the price one would pay in those days for a handicapped slave. Que vendieron a su propio hermano carne y sangre por el precio de un esclavo discapacitado. But you know, in all this sorry affair, you know who I feel most sorry for? Pero ¿saben de quién más me siento triste? It's the brothers. Los hermanos. Their rash actions toward Joseph were really just an indicator of their weariness of having spent the last 17 years of their lives trying to gain the love and affection of their father. Esa decisión impetuosa de venderlo es solamente una ilustración de su frustración por 17 años que ellos trataron de ganarse el amor de su padre. A father whose love and affections were never focused on them. Un padre cuyo amor y afecto nunca fue sino solamente a su hijo, no a los otros. And to their great dismay, ridding themselves of their competition did nothing to draw their father's affection toward them. Y para su gran desagrado, eliminando la competencia, nunca cambió el amor del padre hacia ellos. They could never rid themselves of Joseph. Jamás se pudieron deshacer de José. They were constantly reminded of him by Jacob's pitiful, inconsolable mourning. Escuchaban en cada llanto inconsolable de su padre y se recordaban siempre de su hermano. You know, I was going to try to give you an illustration of a bad choice in my own life. Yo quise sacar una ilustración de una mala decisión en mi vida So I tried to find one that would be instructive but not too embarrassing. y traté de buscar una que era de instrucción y no que me diera mucha pena, But I eventually decided that they would all be too embarrassing to pero share. decidí que todas me causan demasiada pena. But I bet you've got a choice that you made in your own life that could illustrate this very well. Quizás tú tienes una decisión que tú has hecho en tu propia vida que ilustra esto muy bien. Our choices do matter. Nuestras decisiones son muy importantes. The scripture is proved true. You reap what you sow. La Biblia dice, vas a cosechar lo que tú ciegas o siembras. Well, we have a second matter here. El segundo asunto,
Our families matter. Nuestras familias son muy importantes. And even from the brief, by the way, can I have just a little bit more volume? ¿Me pueden dar un poquito más de I volumen, feel por like I'm favor? working a little hard back Por here. favor, muchas gracias. We can have just a little more, Brother Esvin, can we get some more volume? please. Yeah. I'm just working a little hard up here, and I'm going to lose my voice before the day's over. Thanks. Even from the brief snapshot of the family that we read this morning, we know what happened was the culmination of a lot of stuff. Great, thank you. Sabemos de que lo que ocurrió fue la culminación de muchas cosas tomando lugar en esa familia. We'll get deeper into some of these in coming weeks, but let's read a little bit about why they were so dysfunctional. Vamos a ir más en profundo en esto las siguientes semanas, pero vamos a ver por qué estaban tan disfuncionales. And I happen to think they were the most dysfunctional family in all of Y Scripture. para mí en la Biblia, esta fue la familia más disfuncional en toda la Biblia. Well, even this is kind of catching up mid-story, but just look at this one section here. Por ejemplo, vea esta sección en la mitad de la historia. You remember when Jacob tried to marry Rachel, ¿Se recuerdan cuando Jacob trató de casarse con Raquel? and Uncle Laban pulled a fast one on Y it? el tío Labán le echó gato por liebre. Laban replied, "It is not our custom to give the younger daughter in marriage before the older one." Él dijo que no es costumbre nuestra dar a la más joven en matrimonio antes que la mayor. See, this is just after Jacob woke up on the next morning after his honeymoon started, Esto fue después de la mañana siguiente, después de su luna de miel. only to realize he just slept with Leah. Y solo se dio cuenta que durmió fue con la hermana Well, Lea. here's Laban's response, verse 27. "Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also in return for another 7 years of work." And Jacob did so. He finished the week with Leah. Then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Y dijo Labán a Jacob, termina la semana de matrimonio con la mayor, trabájame 7 años y luego te voy a dar a mi hija menor. Well, Laban gave his servant Bilhah to his daughter Rachel as her attendant. Jacob made love to Rachel also, and his love for Rachel was greater than his love for Leah. And he worked for Laban another 7 years. When the Lord saw that Leah was not loved, that's quite a contrast to what was just said, isn't it? He enabled her to conceive, but Rachel remained childless. Y Jacob hizo amor a Raquel y la amó más, con un amor más grande que el amor a su hermana Lea, pero le sirvió a Labán otros 7 años. Y Dios vio que Lea no era amada. Y Dios permitió que ella pudiese concebir y Raquel se quedó sin hijos. Well, Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, "It is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now." She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, "Because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too." So she named him Simeon. Lea quedó embarazada, dio luz a un hijo, llamó su nombre Rubén, diciendo, ahora si el Señor ha visto mi miseria, de verdad que mi esposo ahora sí me va a amar. Luego concibió otra vez y dio a luz a otro hijo, diciendo, porque el Señor escuchó que yo no soy muy amada, Él me dio este otro hijo también y llamó su nombre Simeón. Can you imagine being Simeon? ¿Se imaginan ustedes ser el niño Simeón? Every time you hear your name called, Cada vez que escuchas a que te digan tu nombre, you hear repeated, "My dad doesn't love my mom." es un recordatorio diciendo, mi papá no ama a mi mamá. Well, and she conceived, and she gave birth to a son, and she said, "Now at last my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons," and so she named him Levi. Ella concibió otra vez y ella dijo después del nacimiento del bebé, ahora por fin mi esposo sí se va a juntar conmigo porque le ha dado 3 hijos y llamó su nombre Leví. Now notice the change here in the 4th one. Ven el cambio con el cuarto. She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, "This time I will praise the Lord." So she named him Judah. Then she stopped having children. Y cuando ella concibió otra vez, ella dijo, esta vez voy a darle gracias a Dios, llamó su nombre Judá y dejó de concebir. I can't help but wonder if she praised the Lord only because she was never going to get any affirmation from her husband. ¿Será que ella por fin dio gracias a Dios porque nunca iba a recibir afirmación de su esposo? This is a crass way to say it, but it appears to me that Jacob was stingy with his love to her. Parece que Jacob era un poco egoísta con su amor hacia ella. He used her to satisfy his urges,
but she was left emotionally empty. La utilizaba carnalmente, pero la dejaba vacía emocionalmente. And we wonder why the family was dysfunctional. ¿Y por qué entonces la familia está ya disfuncional? Even more on Jacob here. I'll show you one more. Israel moved on again and pitched his tent beyond Migdal Eder. While Israel, and when I say Israel, now he's been renamed from Jacob. While Israel was living in that region, Reuben went in and slept with his father's concubine, Bilhah. And Israel heard of it. Israel es otro nombre para Jacob. Conocemos eso. Dice que Israel se fue de ahí a Migdal Eber, y en lo que Israel salió de esa región, el hijo mayor Rubén entró con la concubina de Jacob, Bilial, y Israel o Jacob se dio cuenta de eso. Are you getting the picture? ¿Ustedes están viendo esta historia? Reuben slept with one of his father's wives. Rubén durmió con la concubina del padre. And you know what became of it? ¿Y saben qué se convirtió de eso? Well, Israel heard of it. Israel lo escuchó. I'm not satisfied with that. Yo no estoy satisfecho con eso. I would have at least liked to read, and Israel went outside and grabbed Reuben by the neck and choked him a bit. Me gustaría leer que Israel salió afuera de un fuetazo al Rubén. Oh, but he heard about it. No, él solo ¿qué hizo? Lo escuchó. Talk about passivity. Hoy hablemos de la pasividad. Unwilling to do your responsibility. No hacer tu responsabilidad como padre. Israel heard about it. Ooh. Israel lo escuchó. You know why the enemy attacks families so much? ¿Ustedes saben por qué el diablo ataca a la familia? Because of the potential of all the power that's in a family. Por el potencial de todo el poder que existe en cada núcleo familiar. He's afraid of you if you have a good family. Él está temeroso de ti si tú tienes una buena familia. But he knows that if he can attack you just the right way and you succumb, you will have generational implications for your mistakes. Pero él sabe que si él te ataca de una forma especial, va a haber unos resultados generacionales por tus errores. How we treat each other in the family circle impacts a person for life. Cómo tratamos a la familia nos impacta a cada uno por vida. Just ask a child who's been abused Nomás dile esta pregunta a un niño que ha sido abusado versus a child who's been cherished. versus un hijo que ha sido amado. Your conversation will be vastly different. La conversación es muy diferente. Talk to one who's been dismissed or one who's been nurtured, Habla de uno que ha sido puesto a un lado u otro que ha sido alimentado. and the difference is night and day. La diferencia es noche y día. If you see a child that's been disconnected from the family versus one who is valued, Si ves a un niño desconectado con la familia versus uno que ha sido valorado, you'll see entirely different personality traits coming out. vas a ver diferentes características y rasgos de personalidad. Find a child who's been abandoned versus one who's been cared for, Encuentras a uno abandonado versus uno que ha sido cuidado. and you're looking at dangerous, difficult problems down the Estás line. viendo dos diferentes destinos con diferentes peligros. Or even as simple as just denying your child guidance O aún solamente no darle guianza a tu hijo versus a child who is properly and lovingly trained. versus un hijo que ha sido entrenado con mucha They diligencia. become such different people as they grow up. Hay diferentes personalidades como van a terminar. And by the way, this isn't true just for children, it's also true in how you treat your spouse. Y no solo esto, ¿verdad? Con los hijos, pero también la forma en que tú tratas a tu cónyuge. All those same things you can do to a child, you can do to the person you marry. Lo que puedes hacer con tu hijo también puedes afectar a tu cónyuge. And the same damage or the same building up will happen depending upon how you treat them. Y el mismo trastorno o edificación puede ocurrir dependiendo cómo les tratas. And what's even more scary, Lo que más temeroso. these kinds of things are easily passed on to future generations. Esto se pasa a generaciones futuras. Our families really matter. Y aquí las familias tienen mucho, mucho valor. Well, the third large theme that matters, we have our choices that matter, our families matter. Here's number 3. Y aquí está el tercero de los asuntos que son importantes, la familia, las decisiones. Y aquí está el número 3. Remembering who you are matters. Recordando quién tú eres es de vital This importancia. is a big one. Esta es muy grande. For at least 13 years after he was ripped from his father's home, and maybe even more years than that, Joseph's hardest task was to always remember who he was. Más de 13 años después de haber sido sacado de ahí, viviendo en Egipto,
El asunto más grande para José era recordarse siempre quién era. His task then is our task today. El trabajo de él es nuestro trabajo cotidiano. We must remember who we are. Tenemos que recordarnos quiénes somos. Do you remember who you are this morning? ¿Tú te recuerdas quién tú eres esta mañana? You are a child of the King. Tú eres un hijo, una hija de un rey. The realization, that realization, Pero esa realización, not our circumstances, no las circunstancias que nos rodean, should determine our choices and behavior. eso determina nuestro comportamiento y nuestras decisiones. When I was a teenager growing up, my dad was youth director of the conference. Cuando yo era un joven, mi padre era el director de jóvenes en la conferencia. And you know, I wanted to do a lot of teenager stuff. Yo quise hacer muchas cosas de jóvenes. And I'm not going to define what that means. Y You were no- a teenager, you know what I'm talking Voy a about. definir qué era eso. Ustedes también eran jóvenes, saben a qué me refiero. Just teenager stuff. Cosa de muchachos. And there's a lot of stuff I walked away from Y hay muchas cosas que yo no hice because I was my father's son. porque yo era el hijo de mi padre. And I did not want to damage his ministry Y no quise darle afecto negativo a su ministerio. by things that I might have done. Ay, pero las cosas que pudiera haber hecho. This becomes difficulty. I was going to say challenge, got all those words mixed up. This becomes especially important and it's especially difficult when we find ourselves in a place or time when no one else will see us and notice what we do. Eso se hace aún más difícil si estamos en un lugar donde nadie nos conoce y no sabe quiénes somos. It's the who you are when nobody's looking issue. Es quién tú eres cuando nadie está mirando. Okay, I'll tell you one story on myself. Ok, te voy a contar una historia de mi vida. We were teaching at Mount Pisgah Academy in North Carolina, Estuve enseñando en la academia Mount Pisgah en Norte de Carolina. and my mom and dad, after their conference years, were pastoring a church out in San Diego, Paradise Valley. Y ellos ahorita estaban pastoreando una iglesia en esa área. And we were going to go visit them over Christmas time. Y les hicimos a visitar durante la época de Navidad. But I had to teach classes still, and my wife was free with our new 6-month-old daughter before I was free. Y yo tenía que seguir enseñando clases, pero mi esposa tenía nuestro baby de 6 meses. So she and our daughter made the car trip from North Carolina to San Diego with my brother and his girlfriend. Así que ellos con mi hermano y su novia tomaron el carro y manejaron del norte de Carolina a San Diego. So they drove out together, and I was going to fly as soon as our classwork was over and I could be released from teaching for a Y while. terminando mis clases, yo iba a volar para vernos allá. So I found the cheapest flight I could, which was a Delta flight from Atlanta to LA. Encontré un vuelo muy económico de Delta, de Atlanta a Los Ángeles. I've never been on a red eye before, Nunca he estado en esos vuelos de trasnoche, but I thought, hey, when I get there, I'll be all rested because I will have slept all the way there and I'll be ready for a whole new day. y pensé al llegar a San Diego voy a estar reposado porque dormí en el avión. The problem was about 4 in the morning, we get this announcement over the intercom. Pero el problema es que a las 4 de la mañana recibimos un anuncio. The pilot says LA is fogged in Dice, Los Ángeles está lleno de neblina and we're not going to be able to land. y no podemos aterrizar. We'll check again in about 45 minutes. If it's changed, we'll be able to land, but it doesn't look like it will. And if not, we're going to have to figure something out. Y si no podemos aterrizar, tenemos que darle solución. Well, it came back on in 45 minutes. He said, fog's not breaking up. How often does it fog over in LA? Y en 45 minutos dijo que ya no hay demasiada neblina, no se ha disipado todavía. He said, we're going to land in Las Vegas until the fog clears. Él dijo, vamos a aterrizar en Las Vegas hasta que se disipe la neblina. And I thought, oh, that'll be interesting. At least there'll be some good food, we can get in the terminal. Pensé, bueno, va a haber buena comida ahí en el terminal. But it just so happened that, at least during those years, Delta didn't service Las Vegas. Pero en esos años Delta no servía a Las Vegas. So there was no gate they would send us to. Así que no hubo ningún lugar donde podíamos bajarnos. So we sat on the airplane for about 2 hours, Y nos sentamos quietos en el avión por 2 horas. giving away all the water and snacks they had on the plane by this Y time. nos dieron toda la agüita y las And then the pilot pasabocas. comes on the radio and says, Y dice el piloto, we have arranged for us to go to the charter terminal. ahora vamos a ir al terminal charter.
And I've got good news. They're going to have a nice buffet breakfast ready for Y us. vamos a tener un desayunito buffet para nosotros. And you'll have about 2 hours to eat, and you'll get back on the plane. And we have to bring a new flight crew in now because we've had too many hours. But then you'll be able to go on to LA. Y después vamos a cambiar de equipo y de avión y vamos aquí a Los Ángeles. So we got off the plane finally, went in there, and it was a really good breakfast. I was Y fue very un buen thankful for desayuno that. después. But they couldn't let us anywhere else in the terminal. No podemos irnos de ese terminal. But I realized that there were the one-armed bandits even there in the charter Pero terminal. habían personas apostando ahí mismo también. And I reached in my pocket and realized I had about 3/4 in my pocket. Y yo vi mis bolsillos, tenía 3 quarters en mi bolsillo. Well, I had never been to Las Vegas in my Bueno, life, yo nunca había estado en Las Vegas en mi vida. so I thought, Yo pensé, worst I can lose is bueno, lo 3/4. que voy a perder son 75 centavos. Maybe I'll come back with a lot more. O quizás yo venga con mucho más. So I started to walk, Así que feeling iba a the comenzar a quarters in my caminar pocket, con las toward quarters. the slot machine. Las maquinitas, And I was about as far away as I am from here to the front pew. como de aquí a la banca, de ahí. And somebody grabs my arm Y and alguien wheels me around me empuja. and says, "Well, Mick Thurber, what are you doing on this Dice, flight?" Pastor Mick Thurber, ¿y usted qué está haciendo aquí en este vuelo? Somebody on that flight with about 300 people, it was a big L-1011. Alguien en ese vuelo, como 300 personas. I was so sure I was all by myself. Yo estaba pensando que estaba todo solo. And so he catches me as I'm on my way to a Y slot me agarra machine. en el camino a echarle las moneditas. And I said to him, "I can't believe this. I'm walking over there to look at all those idiots putting their quarters in the slot Y dije, no machine." puedes creerlo. Iba a ver a todos esos idiotas metiendo sus quarters ahí en las maquinitas. And he said, "Yeah, I know that's dumb." I said, "Yeah, Sí, yo sé que eso es tonto. we would never do that." No, would we?" nosotros jamás haríamos eso. What do you do when nobody's looking? ¿Qué haces tú cuando nadie te está mirando? I know of one guy who was better than I was that day. Conozco un tipo que fue mucho mejor que yo ese día. He found some U.S. savings bonds in a trash bin. Encontró unos bonos de He had- US en la basura. He had lost his job. He had Perdió su lost his trabajo, home. He perdió su lost his casa, family. su familia. But he found this money. Pero encontró este dinero. And he also realized that they belonged to somebody else. Y sabía que le pertenecía a otra persona. But they were in his possession. He could have cashed them Pero in. estaba en su posesión, podía haberlos eso cash. But he didn't. He tried and tried and tried and finally found who they were attached Y por to. fin encontró de quién eran. By now, the $8,900 of their original price had grown to $20,738. De $8,900, esos bonos estaban sobre $22,000. The original owner had died, but his son was still alive. El original dueño había muerto, pero su hijo todavía vivía. So he took those savings bonds back to his son Y fue y llevó esos savings bonds, sus bonos, a su hijo. and received a $100 reward. Y le dieron $100 de agradecimiento. That reward came from the grandmother, Eso vino de la abuela. and from her generation, that was a generous reward. Y de su generación, eso valía But mucho. when the public heard about it, they were really mad at the son, who was an attorney. Pero cuando el público escuchó de esto, se enojaron con el hijo, el cual ya era un abogado. But the community rallied behind this guy, and they gave him clothes and money, and they gave him a place to stay, set him up with a job interview, changed his life. La comunidad le cambió la vida con una oportunidad de trabajo y comida y bebida. Sometimes you are rewarded for doing the right thing. A veces sí se recompensa por hacer lo correcto. But Joseph's story teaches us a different lesson. Pero la historia de José nos enseña otra historia. Joseph's story tells us that sometimes knowing we did the right thing may be our only reward for doing the right thing. Nos enseña que solamente sabiendo que hicimos lo correcto es la única recompensa por haber hecho lo correcto. And we have to be okay with that. Y tenemos que estar contentos con eso. And it turns out Joseph was. Y José estaba contento con eso. Well, 2 more. 2 más. This one seems pretty obvious, right? Esta es obvia. Staying out of prison matters. Es importante que no entres en la prisión. Now, I don't know if anyone here has actually been in. No sé si alguien aquí haya estado encarcelado, I'll bet you couldn't wait to get out. pero espero que tú querías salir rápido, ¿verdad? Fortunately, I've not known that yet, Eso no es una cosa que yo he experimentado, but I know it's not a pleasant experience. pero me imagino que no es una experiencia placentera. So it's important to stay out of prison, don't you think? Es bueno quedarse fuera de la prisión, ¿verdad? I don't know how long
Joseph was actually in prison. We think maybe about 2 years. No sé cuánto tiempo José estuvo en la prisión, algunos dicen 2 años. Unless you count his time of slavery with Potiphar, A menos que cuente su tiempo de esclavitud all con told, Potifar, between those two would be about 13 years. sería como 13 años entre ambos periodos. You may not remember this from the story of Joseph, but I'm going to remind you of something really important No here. te voy a recordar de esta historia de José, pero te lo voy a recordar. Joseph was, in fact, faced with more potential prison time. José estaba encarando más tiempo de cárcel. And just in case that were to happen to him again, God graciously provided Joseph the key to his prison cell. Y por si eso le iba a pasar, Dios le dio a José la misma llave de su prisión. I mean, he provided it before he even had to be in the cell, Se la proveyó antes de tener que ingresar en una celda, so that he could keep it in his pocket and find his way out should he find himself back there again. para tenerla en su bolsillo y salirse si se encontraba en la misma situación. For almost a decade, he kept that key in his pocket before he had to use it. Por casi una década tenía esa llave en su bolsillo antes de utilizarla. And had he not used it at just the right moment, Y si no lo había utilizado al momento correcto, in the dungeon he would stay. él se hubiera quedado en la cárcel por el resto de su vida. Of all the themes that matter in this story, De todos los temas que son importantes en esta historia, this one might be the most important one for many of us to hear. este será el más importante para que cualquiera escuche. And I hope you'll watch for that story when it comes. Y vamos a verlo en las semanas que vienen. Well, here's the last one. Aquí está la última. What God is up to matters more than what you see. Oh, I needed that one. I needed that one. Lo que Dios está haciendo es más importante de lo que tú puedes ver. If it weren't for this great theme right here, most of us would just ignore the story of Si no fuera Joseph. por este asunto tan importante aquí, por este tema, muchos hubiéramos ignorado esta historia. If it wasn't for this theme, we might relegate it to the ranks of being just a children's story. Si no fuera por este punto, pensaríamos de la historia de José solamente como una historia de niños. See, for a lot of people, the story of Joseph seems a little bit too tidy, too all's well that ends well. Esta historia para mucha gente es de la que una historia de hadas. Even the sub-theme of, if you just always be faithful and stand up for God, He'll reward you for it, doesn't always sit well either. Aún con el pensamiento secundario que si tú mantienes tu fidelidad a Dios, todo te va a salir bien. Eso no siempre es así. You try to live that way, Trata de vivir de esa forma. but sometimes God seems to be a little bit slow to keep up His end of the bargain. Pero a veces Dios como que llega un poco tarde. The all's well that ends well theme is hard to take Eso como que todo es castigos en el área va a terminar bien, es difícil. if you're still in the middle of a search Si estás en la mitad de la tormenta, to find a good ending yourself. para encontrar un buen fin de lo que te espera. So sometimes we just ignore stories like this Así que algunas veces ignoramos historias como estas. because they don't feel safe to spend time there, No queremos quedarnos allí, because they just don't equate with what's happening in your life. porque no equilibra con lo que está pasando en tu vida. But I want to tell you as we end here this morning, Pero aquí terminamos esta mañana con el pensamiento. what makes the story of Joseph safe territory for me Lo que hace esta historia de José una historia importante para mí. And I feel so sorry for Joseph, at least while he's going through it, because he couldn't have seen this. Me siento triste por José porque él no podía ver el fin desde el principio, But I can see it. pero yo lo puedo ver. And it's a profound realization. Una realización profunda. And here it is. Y aquí está. Every time it looked like the end, it wasn't. Cada vez que parecía el fin, I mean, here he no lo was era. living a life of privilege, Aquí estaba viviendo una vida de privilegio cuando era joven. and he thought that would never end. Eso él pensó que nunca iba a terminar, But it did. pero terminó. But even that wasn't the end, Y ese no era el fin, because next came the pit. porque luego vino el pozo. Well, that seemed like the end, Eso parecía el fin, but it wasn't. pero no lo era. Then there was the slave march. Y luego ser esclavo. He probably held out a little hope while he was in the pit, but when you're on your way to Egypt with your hands bound, Pero te imaginas teniendo esperanza en el pozo, pero ahorita siendo atado como un esclavo detrás de un camello yendo a Egipto. that sure seems like the end. Eso parece el fin. And then how about when you're sold in slavery to Potiphar? Y luego vendido como esclavo a Potifar.
second highest official in Egypt. el oficial más grande después del faraón en Egipto. I'm never getting away from him. De él nunca me voy a zafar. This is going to be the end of my life. Este va a ser el fin de mi vida. But then, after a little while, he became high in the household of Potiphar, Pero después de algún tiempo él fue hecho alto en la casa de Potifar, his most trusted servant. el siervo más confiado. And Joseph must have thought, well, if there's going to be an end to me as a servant, this isn't a bad place to be. Y él pensó, si el fin de mí es como ser un esclavo, este no es tan malo que digamos. But then, because of his faithfulness and integrity, Pero ahora, debido a su fidelidad e integridad, he is thrown in prison, fue echado a la prisión, which surely must have felt like the end. que se habrá sentido como el fin. An Egyptian prison was worse in every way than a dry cistern in the desert. Una prisión egipcia era mucho peor que un pozo. Surely this must be the end. Ciertamente este iba a ser el fin. But then, through a series of miraculous things that happened, Pero por una serie de cosas milagrosas que ocurrieron, Joseph soon finds himself not just standing before Pharaoh, José se encuentra no solamente delante del faraón, but beside Pharaoh. pero ahora al lado del faraón. Now he is second in command. Ahora él es el segundo en comando. Well, I bet he wished this would never end. Él pensó, esto jamás va a terminar. God gave him a beautiful wife and beautiful children. Dios le dio una hermosa esposa, hermosos hijos. Oh, this is going to be perfect. I'll have this the rest of my life, and I'll be on easy street from now until they lay me in the grave. Esto va a ser perfecto, voy a estar en esto tan lindo hasta el día que me muera. That all worked well till the brothers showed up. Pero todo funcionó hasta que llegaron los hermanos. And Joseph had to wonder, is this now really the end? Y él dijo, ¿será este el fin? Turned out to be no. No. He got his family back. Él retrajo a su familia, He got his father back. a su padre de regreso. Oh, that's the greatest thing that could happen. Eso es lo mejor que jamás podría ocurrir. Then, of course, Dad died. Y luego el papá muere, The brothers are still a mess. los hermanos siguen despilfarrados. And pretty soon, even Joseph Y dies. también murió José. But even then, that wasn't the end. Pero aún con eso no era el fin. Because when the Israelites left Egypt hundreds of years later, Porque más de cientos de años cuando los israelitas salieron de Egipto, they carried his bones back to their se home, llevaron los huesos de José de regreso, where he'd be buried with donde his iba a father. ser sepultado. See, sometimes we think it's the end, but it just isn't. A veces, mira hermanos, pensamos que es el fin, pero todavía no es el fin. Paul must have been a student of this story. Pablo de verdad tuvo que haber sido un estudiante de esta How else historia, could he write something like this? porque él escribió lo siguiente. And we know that in all things God works for the good of those who love him, Sabemos que en todas las cosas Dios opera para el bien de los que le aman, who have been called according to his los que han purpose. sido llamados conforme a su propósito. To learn that what seems like the end isn't with God. Aprender esto, lo que parece el fin no lo es con Dios. What it is the birth of hope. Lo que es el comienzo de esperanza. And the scripture says that hope does not disappoint Y us. dice la Biblia que la esperanza no desanima. And that hope Y matters to esa me. esperanza tiene mucho valor para ti. You know what I see developed here? ¿Sabes lo que veo que se está This desarrollando is aquí? so exciting. Esto es tan emocionante. God is using this whole story, all 14 chapters of it in Genesis, Dios utiliza todos los 14 capítulos del Génesis en esta historia to tell us what he will accomplish in eternity. para enseñarnos qué es lo que Él va a completar en la eternidad. First of all, Joseph is the first type of Christ to arrive on the scene in Scripture. El primer tipo de Jesús fue José, But God's doing a lot more. Here's the essence of what God did. y esto es la esencia de lo que Dios hizo detrás de las escenas. He restored severed relationships. Él restauró relaciones que se habían roto. He showed us how much a single life counts. Nos mostró cuánto es que una vida singular cuenta. God cleaned up messes that appeared impossible to resolve. Dios resolvió asuntos que parecían irreparables. And God made right all the hurts and injustices and rewarded faithfulness. Y Dios hizo bien todas las dolencias y dio galardón a la fidelidad. Do you see what he's doing here? ¿Ves lo que Dios está haciendo aquí? God is already writing the book of Revelation right here in Genesis. Dios está escribiendo el libro del Apocalipsis en Génesis.
Let me remind you of the language of Revelation. Nos recuerda del lenguaje del Apocalipsis. Note how he has phrased things. Mira cómo es que él pone las palabras. I am making all things new. He aquí yo hago todas las cosas I will nuevas. wipe away all tears from your ¿Se eyes. imaginan esto, las lágrimas que va a cambiar en alegría? No more death or sorrow. No habrá más muerte ni dolor. I will be their God and they will be my people. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. And they will live with me. Y vivirán conmigo. And he says, come, Le dice, venid, ye blessed of my Father. benditos de mi Padre. What a reunion. ¿Qué reunión va a ser esa? Genesis to Revelation. De Génesis al Apocalipsis. Can you believe it? God is already telling us back at the beginning how it's all going to end. Desde el principio nos está diciendo Dios cómo es que va a terminar. Our job, you and me, friends, Pero nuestro trabajo, amigos, is to remember that that story is still ongoing. es recordar que esa historia en tu vida continúa. We already know how it ends. Nosotros sabemos cómo es que va a terminar. And by God's grace, you and I are going to be part of that great Y ending. por la gracia de Dios, tú y yo seremos parte de esa gran reunión familiar. Just be faithful. Solamente continúa siendo fiel. Allow God to be God. Permita que Dios sea Dios en tu vida. And trust that what He is up to Confía que los designios que está haciendo will wipe away all the tears from your eyes. too. va a enjugar las lágrimas de tus ojos también. Amen. We'll finish with our final hymn. Thank you. Let us be upstanding as we sing our final hymn. Thank you. All the way my Savior leads me, my heart to restless find. Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, hear my faith in Him to dwell. For I know whate'er befall thee, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall thee, Jesus doeth all things well. Amen. Lord Jesus, I just want to thank you for Scripture and for the stories in it. Te agradecemos, Jesús, por la Biblia, las historias dentro de ella. Lord, it's just real easy sometime to think that your book is just a book of information, A veces pensamos que tu libro es un libro de información, but it's a story, Lord. pero es una historia It's the story of your pursuit of us. de tú persiguiéndonos a nosotros, Thank you, Lord, for Joseph and for the man that he was. con tu gran amor, y gracias por José, con el gran hombre que él fue. Thank you that he never forgot who he was. Gracias que él nunca se olvidó quién era. And thank you, Lord, that you were about so much more in his life than he could even see. Y gracias que tú eras mucho más en su vida de lo que él también podía ver. Thank you for the choices that he made. Gracias por las decisiones que él hizo. And even thank you, Lord, for letting us know that we can come from a dysfunctional family and still have eternal life with Y you. gracias, Señor, que podemos venir de familias disfuncionales y todavía tener la vida eterna. And Lord, if some of our families are in need of healing this morning, I pray that you will send whatever portion of your spirit would be needed to see that happen. Y si alguna familia que necesita ser sanada, envía tu Santo Espíritu para sanarles. But most of all, Lord, may we see that even from the beginning when we left you, that you were already planning how things would end. Pero aun cuando nosotros una vez te abandonamos, tú ya tenías planeado cómo todo iba a terminar. And we just want to praise you, Lord, at that end Y te alabamos, Santo Padre, que ese fin is caught up in reconciliation and reunion. se reúne en reconciliación y reunión.
And we pray, Lord, that that great day will come quickly Y pedimos que ese gran día venga prontamente, when we will hear you say, donde escuchemos de la voz del cielo decir, "Come, ye blessed of my Father, venid los benditos hijos de mi Padre, and we'll be home with you." y estaremos en nuestro hogar contigo. In Jesus' name, En nombre de amen. Jesús. Amén. Amen.